for IELTS success. இன்று நாங்க பார்க்க போறது IELTS கோர்ஸுக்கான ஒரு introduction. As you know, IELTS is a very important exam which many of you would actually want to do if you're going abroad. And that is why DP Education has decided to start off with a new course, especially for IELTS. IELTS என்பது நிறைய பேர் படிக்க விரும்புகிற ஒரு கோர்ஸ். காரணம், வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல விரும்புகிறவங்களுக்கு இது முக்கியமானதொரு பாடத்திட்டம். அதனால தான் டிபி எஜுகேஷன் உங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமாக இந்த IELTS கோர்ஸ் படிப்பிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. As you know, DP Education is one of the largest platforms, online platforms in Sri Lanka, which provides many courses, or rather English, maths, science, different levels of study programs for students. And they have really got a big demand, and now they are into IELTS. டிபி எஜுகேஷன் என்பது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமாக கணிதம், விஞ்ஞானம் போன்ற பல பாடங்களை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றாங்க. இப்போ இந்த டிபி எஜுகேஷன் IELTS கோர்ஸையும் தொடங்கி இந்த ஆன்லைன் மூலியமாக இலவசமாக இந்த பாடத்திட்டத்தையும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான ஆயத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க. So, let us have a look at the introduction to IELTS. நாங்க முதலாவதாக IELTS என்பதற்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை பார்ப்போம். Now, most of you would be wondering as to why I am going to do the IELTS program. So basically, my name is Sandhani, and my qualifications are I'm actually a Bachelor of Business Administration. I majored in Marketing and Management. I also did my MBA in the UK. It was a general one, not specializing in a specific area. I've also done my CELTA from the University of Cambridge, and also TKT, which is a teacher knowledge test again from the University of Cambridge. I also have more than 10 years of experience teaching different exam-based exams such as IELTS, PTE, and OET. I'm also a Cambridge examiner for young learner exams. So therefore, I have the necessary qualifications and the experience to teach you and take you throughout this course of the IELTS. இந்த கோர்ஸை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போவது மிஸ் சாந்துனி. இவங்க பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க. UK நாட்டில் MBA பட்டத்தையும் முடித்திருக்கிறாங்க. மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்டில் மேஜர் பட்டத்தையும் பெற்றிருக்கிறாங்க. அதே போன்று யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேம்பிரிட்ஜில் செல்டா, TKT போன்ற பாடத்திட்டங்களையும் இவங்க முடித்திருக்கிறாங்க. 10 வருட காலத்திற்கு மேற்பட்ட அனுபவம் இவங்களுக்கு டீச்சிங் துறையில் இருக்கின்றது. குறிப்பாக IELTS, PTE, OET போன்ற எக்ஸாமினராக இருந்தது கூட தற்போது கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸாமினராகவும் இருக்கிறாங்க. ஆகவே இந்த பாடத்திட்டத்தை, இந்த கோர்ஸை உங்களுக்கு செய்து முடிக்கிறதுக்கான முழுமையான அனுபவமும் தகுமையும் கொண்டு ஒருவராக இவர் காணப்படுகின்றார். Lot of people call this with the abbreviations. They call it IELTS, they call it IELTS. So, let us have a look at what this IELTS stands for. IELTS எக்ஸாம் செய்ய போறேன் அல்லாவிட்டால் IELTS எக்ஸாம் செய்ய போறேன் என்று சொல்வாங்க. ஆனால் இந்த லெட்டர் ஸ்டாண்ட் பண்றது, அதாவது இந்த ஒவ்வொரு லெட்டரும் குறிப்பது எதை என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு லெட்டராக, எழுத்தாக நாங்க பார்க்கும்போது IELTS என்பது இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என குறிப்பிடப்படும். இதுதான் இதன் விரிவாக்கம். I'd like to first focus on the basic, where we first need to know what do these letters stand for, right? So I stands for international. E
stands for English. L stands for language. T stands for testing. S stands for system. Right? So IELTS stands for International English Language Testing System. Now, as the name tells you, it is an international English language testing system. Therefore, it is not an exam which is only done in Sri Lanka. It is done all around the world and it looks at your English language skills. As you know, English is a language and you cannot develop language skills overnight. So therefore, if you are to do this exam, you need to prepare yourself well in advance. You should know the structure of the exam. You should know your grammar well. You should focus on the marking criteria and know what you're going to be tested against. So therefore, focusing on these specific aspects such as reading, writing, listening and speaking is very important. To do that, you would also need a bit of grammar and vocabulary. இது ஒரு மொழி என்பதால் ஒரு நாளில் படித்து முடிக்க முடியாது. ஆனாலும் இதில் உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எக்ஸாம் பேப்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, மார்க்கிங் கிரைட்டீரியா எவ்வாறாக இருக்கும் என்பதுதான். அதுபோக IELTS கடினமானது அல்ல. ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், லிஸ்னிங் ஸ்கில்ஸ் என இந்த 4 ஸ்கில்ஸும் இங்கு முக்கியமாக கருதப்படும். 9.0 ஸ்கோர்ஸ் எடுத்த எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. ஆனாலும் இது ஒரு நாளில் படித்து முடிக்க முடியாது. ப்ராப்பராக இந்த கோர்ஸை, இந்த டியூட்டோரியலை படித்தா நல்ல ஸ்கோர்ஸ் எடுக்கலாம். Getting the highest score, which is a 9.0, is not that difficult. But it requires a lot of practice. Because my students also have got 9.0 for all of these components and I know students who have got it, right? But it's not that they have got it overnight. They practiced very carefully and they put in a lot of effort and time. ஆகவே இந்த எக்ஸாம் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல முன்னாயத்தம் வேணும். அதனால்தான் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. So in order to help you to get a higher level, higher band score, this IELTS program or course will help you. Not only that, if you have a very, very basic level of English, even for students like that, this program is going to be very useful. சாதாரண அளவில் அல்லாவிட்டால் குறைந்த அளவில் ஆங்கில அறிவு இருப்பவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காரணம், நாங்கள் படிப்படியாக சின்னதிலிருந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தின் அடிப்படையிலிருந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். ஆகவே இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அவ்வளவு தூரம் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். So, let's have a look at the 2 types of IELTS. Now, in the exam, there are 2 modules. You have the academic module and then you have the general module. So, let us have a look at what the differences are between these 2 modules. Now, the academic module is usually done by students who wish to migrate abroad to countries such as the UK, New Zealand, Australia, Canada, and many other countries. Whereas general is usually done by people who go abroad as skilled migrants into different countries. You know, if they want to get PR, then they do the general
exam component or module. IELTS கோர்ஸ்ல 2 பிரிவுகள் இருக்கு, அகடமிக் அண்ட் ஜென்ரல். அகடமிக் என்பது மேற்படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்லும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கானது. குறிப்பாக இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கனடா போன்ற கண்ட்ரீஸுக்கு செல்ல விரும்புகிறவங்களுக்கு. ஜென்ரல் கம்போனன்ட் வந்து ஏதோ ஒரு வேலை நிமித்தம் அல்லாவிட்டால் PR பெறுவதற்காக வெளிநாட்டுக்கு செல்ல நினைப்பவர்களுக்கானது. Apart from that, you also have a bit of differences in the exam structure and questions. அது தவிர்த்து எக்ஸாம் பேப்பர்ஸில் இருக்கிற சில கேள்விகள், சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வித்தியாசப்படும். இது தொடர்பாக ஒவ்வொரு கம்போனன்ட் பற்றியும் நான் விரிவாக படிப்பிக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். But for now, I'll just give you a quick overview. Now, as I told you, there are 4 skills, right? Listening, reading, writing, and speaking, right? L is for listening, R is for reading, W is for writing, S is for speaking. The general component also has listening, reading, writing, and speaking. இப்போது நாங்கள் அகடமிக் கம்போனன்ட் பற்றி பார்த்தோமானால் 4 ஸ்கில்ஸ், 4 ஸ்கில்ஸையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அகடமிக் கம்போனன்ட்டும் அமைந்துள்ளது. அதாவது லிஸ்னிங், ரீடிங், ரைட்டிங் மற்றும் ஸ்பீக்கிங். 2 கம்போனன்ட்ஸ்லையுமே இந்த 4 ஸ்கில்ஸுமே இருக்கும். அப்படியானால் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸில் தான் அந்த வேறுபாடு காணப்படுகின்றது. මොකක්ද? වෙනස තියෙන්නේ හරියටම ගත්තොත් reading වලයි writing වලයි. Right? So the difference between the academic and the general components fall into the reading and the writing papers only. The listening and the speaking remains the same. லிஸ்னிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங்கில் வித்தியாசம் அல்ல. நான் சொன்னது போல் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸில் தான் அந்த வேறுபாடு இருக்குது. அதாவது ஜென்ரல் கம்போனன்ட் செய்பவர்களுக்கு ரீடிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸாக காணப்படும். குறிப்பாக நியூஸ் பேப்பர்ஸ், புத்தகம் போன்றவற்றை சார்ந்ததாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ரீடிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கும். அகடமிக் கம்போனன்ட் செய்கிறவங்களுக்கு வந்து அகடமிக் ஆர்டிகல்ஸ்லேருந்து அந்த ரீடிங் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஆர் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரீடிங் ஸ்கில்லை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அகடமிக் கம்போனண்ட்டில் வரும். அதே போன்று பேப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் சேம் தான், ஆனால் அந்த உள்ளடக்கம் தான் சற்று வேறுபடும் நான் சொன்ன மாதிரி. அடுத்து நாங்கள் ரைட்டிங் ஸ்கில் எப்படி வேறுபடும் என்று பார்த்தோமானால், ரைட்டிங்கில் டாஸ்க் 1, டாஸ்க் 2 என்று 2 விஷயம் இருக்குது. டாஸ்க் 1ல் மட்டும்தான் ஜென்ரல் அண்ட் அகடமிக் என்று வேறுபடும். டாஸ்க் 2 வந்து எஸ்ஏ கொஷன், அதாவது கட்டுரை. இதில் வேறுபாடு இல்லை. இந்த டாஸ்க் 1ல் ஜென்ரல் அண்ட் அகடமிக் எப்படி வேறுபடுகின்றது என்பதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம். ஆகவே அகடமிக் அண்ட் ஜென்ரல் கம்போனன்ட்ஸ் வந்து வேறுபடுறது இந்த சில உள்ளடக்கங்கள் தொடர்பான விஷயங்களால் தவிர்த்து ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்றுதான். So if I tell you the differences, now the reading paper actually for the general one extracts information from places like newspapers, books, material that are used for general reading purposes. However, when it comes to the academic reading paper, material is being extracted from articles, publications, right? Material which are used more towards academic readings. Now, that is the main difference in the reading paper. Apart from that,
The structure, the number of questions, that does not change. The writing component also has a slight difference. Writing, there are actually two tasks. Task 1 is what differs. Academic students have a pictorial illustration to explain, whereas general students have a letter to write. But task 2 remains the same for both categories. Now I hope you understand the difference between academic IELTS and general IELTS. Now you must be wondering, how is our course going to be structured? Well, let me explain to you in detail how our course is going to be structured. So we are going to focus on vocab, which is known as vocabulary or lexis. Then we'll be touching on grammar, listening, reading, writing and speaking. நீங்க இப்ப இந்த கோர்ஸ் எப்படி நடைபெறும், என்ன உள்ளடக்கம் என்று யோசிக்கலாம். முதலாவதாக நாங்க vocabulary பற்றி பார்ப்போம். அதாவது சொற்கள், எல்லாவற்றால் vocab, lexis என்ற பெயர் கொண்டு இதை நாங்க அழைப்போம். அதுக்கு பின்னர் கிராமர் சம்பந்தமான லெசன்ஸ் இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு கிராமர் சம்பந்தமான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படும். அதுக்கு பின்னர் நாங்க ரீடிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், லிஸ்னிங் ஸ்கில்ஸ் தொடர்பாக தெளிவாக பார்ப்போம். Very nicely, okay? So you have 3 pillars. If you are a basic user of the language, you have the beginner level. If you're fairly and pre-int level student, then you have that pillar. And then if you're very good in the language but you want to get a 9, then we have the advanced level pillar. Right? I hope you understand. So there will be 3 pillars, right? 1, 2, 3. Okay? So this is the beginner pillar. You will have all these skills. Then you have the pre-int level, which again you have these 4 skills plus, you have actually 6 skills. And then again you have the advanced level pillar, which has these 6 skills. 3 pillars அடிப்படையில் தான் கோர்ஸ் நடைபெறும். இங்கிலீஷ் நாலேஜ் குறைவாக இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா பிகினர் லெவல்ல இருந்து செய்யவும், நிறைய பேசாவிட்டாலும் போதுமான அளவு நாலேஜ் இருந்தால் ப்ரீ இன்ட் லெவல்ல இருந்து நீங்க போக வேணும். பட் இங்கிலீஷ் சரளமாக வரும். ஆனால் 8-9 ஸ்கோர், அதாவது ஹை ஸ்கோர் எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்க நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா, காரணம் சில நேரம் கனடா போன்ற கண்ட்ரீஸுக்கு செல்ல 8.5 ஸ்கோர்ஸ் அவசியப்படும். அப்படியானால் நீங்க அட்வான்ஸ்ட் பில்லரை தெரிவு செய்ய வேண்டும். பிகினர்ஸ், ப்ரீ இன்ட், அட்வான்ஸ்ட் எல்லாவற்றிலும் 6 ஸ்கில்ஸும் உள்ளது. நீங்க பிகினர் லெவல் ஆனாலும் கூட 3 பில்லர்ஸும் செய்யலாம். அதே போன்று 8 or 9 ஸ்கோர்ஸ் எடுப்பதற்கு நீங்க முயற்சி செய்யலாம். நீங்க பிகினர் லெவல்ல இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இந்த 8-9 ஸ்கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க 3 பில்லர்ஸுமே செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன் IELTS எடுக்க வேண்டும் என்று சிலர் யோசிப்பாங்கன்னு சொன்னா, சிலர் செய்வது தங்கள் ஆங்கில அறிவு எந்த மட்டத்தில் உள்ளது என்பதை காண்பிக்கிறதுக்கு, எல்லாவிட்டால் பரீட்சித்து பார்க்கறதுக்கு. IELTS கேம்பிரிட்ஜ் பில்லரில் உள்ளடக்கப்பட்ட ஒரு பாடத்திட்டம் தான். அதாவது யங் லேர்னர்ஸ், ஃப்ளையர்ஸ், மூவர்ஸ், கெட், பெட், பெக், CAE, FC என மேலே படிச்சுட்டு போகும்போது இந்த IELTS கேம்பிரிட்ஜ் பில்லரில் உள்ளது. அதனால சிலர் அவங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ் என்ன, இந்த மட்டத்தில் இருக்கு என்பதை பரீட்சித்து பார்க்கறதுக்காக, உறுதிப்படுத்துறதுக்காகவும் IELTS கோர்ஸை கற்றுக்கொள்றாங்க. அது தவிர்த்து இங்கிலீஷை தாய்மொழியாக பேசும் நாடுகளுக்கு, அதாவது இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளுக்கு போக வேண்டுமானால் படிக்கிறதுக்கோ வேலை செய்யறதுக்கு போறதுக்கு IELTS எக்ஸாம் கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டும். கூடுதலான நாடுகளில் அது அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் எக்ஸாம்.
அது தவிர ஏனைய எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி இல்லை. உலகில் 1600க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த எக்ஸாம் இடம்பெறுகின்றது. ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் எக்ஸாமாக கருதப்படுகின்றது. 140 நாடுகளில் இந்த எக்ஸாம் நடைபெறுகின்றது. அது தவிர்த்து உலகில் உள்ள 11,000க்கும் மேற்பட்ட ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஐஎல்ஸ் அக்செப்ட் செய்யப்படுகின்றது. பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் வெப்சைட்டில் இருந்து தான் இதை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் செய்துள்ளேன். காரணம், பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் மற்றும் ஐடிபி தான் இலங்கையில் இந்த எக்ஸாமை செய்வதற்கான மெயின் மத்திய நிலையங்களாக காணப்படுகின்றது. Countries offer the test. 140 countries offer the test. So if you know, IELTS is owned by 3 people: Cambridge, IDP, and the British Council. And this was extracted from the British Council website, which is IELTS Exam Centre, and they provide the exams here in Sri Lanka. Right? Now, if you can see, I have 2 words here: computer-based and paper-based. இதில் 2 வார்த்தைகள் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் மற்றும் பேப்பர் பேஸ்ட் என்று சொல்லி. அதாவது எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் செய்யக்கூடிய 2 முறைகள் தான் இது. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டாக செய்ய போகிறீங்களா, பேப்பர் பேஸ்டாக செய்ய போகிறீங்களா? கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் என்று சொல்கிறது கணனி மூலம் நீங்கள் எக்ஸாமை செய்யக்கூடியதாக இருப்பதை. பேப்பர் பேஸ்ட் என்று சொல்கிறது நீங்கள் பேப்பர்ஸில், அதாவது ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதி கொடுக்கறது, பேப்பர்ஸில் எழுதி கொடுக்கறது. நிறைய பேர் என்னட்ட கேட்பாங்க, நான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் சூஸ் பண்ணவா இல்லாட்டி பேப்பர் பேஸ்ட் சூஸ் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லி. அது உங்களுடைய தேர்ச்சியை பொறுத்து தான் இருக்குது. உங்களுக்கு நல்ல டைப்பிங் ஸ்பீட் இருந்தால் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எழுத்து வடிவம் தான் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தீங்கன்னா பேப்பர் பேஸ்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். இது தவிர கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட், பேப்பர் பேஸ்ட் இரண்டுமே ஒரே விதமான கேள்விகளை கொண்டதாக, ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டதாகத்தான் இருக்கும். புள்ளிகள் வழங்கும் விதம் கூட ஒன்றாகத்தான் இருக்கும், வேற எந்த மாற்றமும் இல்லை. So, if you want to do computer based, you should be good in your computer skills, right? You should be able to type well, you should be able to read and absorb well, and you should be able to type really fast. So if your skills are good, then go for the computer based. If you're an old-fashioned person where you want to, write, underline, highlight, and then see the paper physically, then go for a paper-based exam. Apart from that, there is no specific difference in, the structure or the difficulty of the papers. නැතුව ඒකේ පේපර් එක මේක කරොත් ලේසි, කම්පියුටර් බේස් කරොත් අමාරුයි, එහෙම එකක් නැහැ. ලෝකේ පුරාවටම තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක්සෑම් එකක් මේක. ලෝකේ කොහේ කරත්, මොන සෙන්ටර් එකේ කරත්, කම්පියුටර් බේස් කරත්, පේපර් බේස් කරත් එක්සෑම් ඩිෆිකල්ටි එක සහ තමන්ට ලකුණු දෙන විදිය එකයි. Right? So wherever you do it, you can do it in the UK, you can do it in Canada, you can do it in Sri Lanka, you can do it in Dubai. Wherever you do it in the world, it is a standardized exam. The papers are standardized. The marking is also standardized. Let us have a look at the structure. There are 4 main skills that the exam will test you on. You have listening, reading, writing, and speaking. எக்ஸாம் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோமானால் 4 ஸ்கில்ஸ் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் டெஸ்ட் செய்யப்படுவீங்க. இன்று நான் ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். எக்ஸாம் ஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் IELTS என்றால் என்ன என்பது குறித்து ஒவ்வொரு மாடியூல் செய்யும் போதும் இன் டீட்டெயில் நான் ஒவ்வொரு ஸ்கில்லுக்குமான முக்கிய விடயங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். Right? Don't worry if you don't understand a lot today, because this is only an intro. So I'm going to touch on it very quickly and on the surface. But as you do each module, I'll be touching on the exam structure more in detail. Listening, the paper has 4 sections. Each section is different. Because the general students and the academic students
both modules, they actually do the listening paper. It is being structured in such a way that 2 sections are academic, 2 sections are general. So section 1 is general, section 2 is general, section 3 and 4 focus on academic related topics. It has 40 questions. The audio is played once only and for 30 minutes. At the end, you have 10 minutes to transfer if you're doing a paper-based exam. However, if you're doing a computer-based exam, you will not have that 10 minutes, obviously because you're typing it up there. லிஸ்னிங் பேப்பரை எடுத்தோமானால் இதில் 4 செக்ஷன்ஸ் உள்ளது. ஜென்ரல் செய்கிறவங்களும் அகடமிக் செய்கிற 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இந்த பேப்பர்ஸை செய்ய வேணும். செக்ஷன் 1 and 2 ஜென்ரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கானது. 3 and 4 தான் அகடமிக் டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடான ரெக்கார்டிங்ஸ் ப்ளே ஆகும். கொஸ்டின் பேப்பரில் 40 கேள்விகள் உள்ளது. ஆடியோ ஒரு தரம் 30 நிமிடங்களுக்கு ப்ளே ஆகும். இறுதியில் 10 நிமிடங்கள் கொடுக்கப்படும் கேள்வி பத்திரத்தில் உள்ள விடைகளை விடைத்தாளில் எழுதுவதற்கு. ஆனால் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டில் இந்த 10 மினிட்ஸ் கிடையாது. காரணம், நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் டைப் செய்வதால், அதிலேயே நீங்கள் டைப் செய்கிறதால டிரான்ஸ்ஃபர் செய்கிறதுக்கான அவசியம் அல்ல. இது போக இது எல்லாமே செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சில சப் ஸ்கில்ஸ் நிறைய அவசியப்படும். ஆகவே ஒன்றொன்றாக இந்த கோர்ஸில் இந்த ஸ்கில்ஸை டெவலப் செய்யக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் மற்றும் டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன். Now, this is the basic structure of the listening paper. To do this listening paper, there are some skills that you need to develop. And throughout this course, that is what I'll be focusing and building you up to get a good score. The next one is reading. Now, as I told you, the reading paper differs, academic as well as general. But the structure is the same. So here you have 3 sections. You have 1 hour to do the paper. You have 40 questions to answer. So to do that actually, how many minutes is it per question? 1.5 minutes per question. So you have to read the question, find the answer and then write the answer in the answer sheet as well. To do all of that, you only have 1.5 minutes per question. Again, here there are some skills, sub-skills that you need to develop. It's not easy to do it unless you have a lot of practice and you know how to do it. That is why it's important that you follow the tutorials in this session carefully. அடுத்தது ரீடிங் பேப்பர். இதில் 3 செக்ஷன்ஸ் உள்ளது. ஜென்ரல், அகடமிக் என வித்தியாசமானாலும் எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்று தான். 3 செக்ஷன்ஸ், ஒரு மணித்தியாலத்தில் 40 கேள்விகள் உள்ளது. அப்போது ஒரு வினாவிற்கு கொடுக்கப்படும் நேரத்தை நீங்கள் கணிச்சு பார்க்கலாம். ஒரு மணித்தியாலத்தில் 40 questions செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு கொஸ்டனுக்கு 1.5 minutes, 1.5 நிமிடங்கள் மட்டுமே கொடுக்கப்படுகின்றது. இந்த 1.5 நிமிடத்தில் நீங்கள் கேள்வியை வாசிக்க வேண்டும், விடையை தேடி கண்டுபிடிக்க வேணும், அப்புறம் நீங்கள் விடைத்தாளில் எழுத வேண்டும். இவை அனைத்தும் குறிப்பிட்ட இந்த சொற்ப அளவில் நடைபெற வேண்டுமானால் உங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் வேணும். ரீடிங் கம்போனன்ட்டில் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன், என்ன மாதிரி குறைஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை எப்படி செய்யலாம் என்று சொல்லி. முதல்ல இருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற, உங்களுக்கு பொருத்தமான லெவல் அடிப்படையில் இருந்து சரியாக இந்த கோர்ஸை ஃபாலோ செய்து கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் இதை செய்யலாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், அதாவது அந்த டைமுக்குள்ளே செய்கிறது. அடுத்த ஸ்கில் ரைட்டிங். நிறைய பேருக்கு இந்த ரைட்டிங் கம்போனன்ட் தான் கொஞ்சம் கடினம் என்று சொல்வாங்க. ரைட்டிங்கில் 2 டாஸ்க்ஸ் உள்ளது. டாஸ்க் 1க்கு 20 minutes 20 நிமிடங்கள் கொடுக்கப்படும். டாஸ்க் 2
40 நிமிடங்கள். இதற்கு நேரம் எவ்வாறு பிரித்து கொடுக்கப்படும் என்பது குறித்து ரைட்டிங் கம்போனன்ட்ல நான் இன்னும் விரிவா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். டாஸ்க் 1 ஜென்ரல் கம்போனன்ட்ல ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டி இருக்கும். லெட்டர், அதாவது ஒரு பாஸுக்கு, ஃப்ரெண்டுக்கு, இல்லை யாராவது ஒருவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுத வேண்டி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், வெளிநாட்டில் உள்ள உங்கள் நண்பர் உங்களை விடுமுறைக்கு அங்கு வருமாறு அழைத்துள்ளார். நீங்கள் எல்லாம் பிளான் செய்து இருக்கும் போது சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால், அன்அவாய்டபிள் ரீசன்ஸால் உங்களுக்கு போக முடியாமல் போயுள்ளது. அதற்கு சாரி சொல்லும் ஒரு அப்பாலஜி லெட்டர் எழுத வேண்டி இருக்கும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஜென்ரல் கம்போனன்ட்ல வரும். அகடமிக் கம்போனன்ட்ல பார் சார்ட், லைன் கிராஃப், மேப் ஒன்றை விளக்குமாறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். எஸ்ஏ கொஸ்டின் பற்றி நான் உங்களுக்கு இன் டீட்டெயில் இப்போது போக மாட்டேன். எஸ்ஏ டைப்ஸ் 5 உள்ளது. அந்த 5ஐயும் அப்ரோச் செய்யும் போது நான் உங்களுக்கு எப்படி எஸ்ஏ எழுதுறது, அந்த 5ஐயும் அப்ரோச் செய்யும் விதம் எவ்வாறு என்பதை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பேன். Due to an unavoidable situation, you could not go. Write a letter of apology. So, a question type. If you're doing academic, then you have bar charts, pie charts, line graphs, maps to explain. Essay task is different. You have 5 types of essays and each essay type has a different structure to touch on. The last component is speaking. லாஸ்ட் கம்போனன்ட் ஸ்பீக்கிங். எக்ஸாம் டேட் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் நடக்கும். எல்லாவிட்டால் கூடுதலாக எக்ஸாமுக்கு அடுத்த நாளாக இது காணப்படும். ஸ்பீக்கிங் டெஸ்டில் 3 பகுதிகள் உள்ளது. பொதுவாக 11 தொடக்கம் 15 நிமிடங்கள் காலம் கொடுக்கப்படும். இதில் 3 பார்ட்ஸையும் எப்படி அப்ரோச் செய்ய வேண்டும், என்னென்ன விடயங்கள் உள்ளடங்குகின்றது, vocabulary என்னென்ன எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நான் சரளமாக படிப்படியாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து உங்களோட ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸை டெவலப் செய்வேன். Right? So you don't have to worry. I will be developing your skills in terms of vocabulary, the grammar aspect, in terms of the speaking, what comes in part 1, what comes in part 2, what is part 3, how do we face it. All of these will be discussed. So now I hope you have understood as to what IELTS is about, how we are going to run the course on the DP Education platform, and I hope all of you will join us throughout and develop your skills and get your desired score. இப்போது உங்களுக்கு IELTS குறித்து ஒரு அடிப்படை பொதுவான விளக்கம் பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால் உங்களுக்கு பொருத்தமான லெவல்ல இருந்து நீங்கள் டிபி எஜுகேஷன் இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்முடன் இணைந்து உங்களுக்கு அவசியமான பேண்ட் ஸ்கோரை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் சரியான முறையில் இந்த பாடத்திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி இதன் மூலம் பயனடையலாம்.